13:8, Maharaj. Start. Okay. Just 1 second, Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale. Amen. Namaste Saraswati Devi Gauravani Sharanam. Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Hare Krishna Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam 11, chapter 13, verse, what verse is it, 7? 8, Maharaj. Number 8. Śrī Uddhava uvāca vidanti martyāḥ prāyeṇa viṣayān padam āpadām tathāpi bhuñjate Kṛṣṇa katham śva-kharāja-vat. Śrī Uddhava said, my dear Kṛṣṇa, generally human beings know that material life brings great future unhappiness, and still they try to enjoy material life. My dear Lord, how can one in knowledge act just like a dog, ass, or goat? Therefore, the standard method of enjoyment in the material world is sex, money, and false prestige, all of which are obtained with great suffering and eventual loss. One engaged in material life suffers in the present and has only a bleak future to look forward to in continuing death. Thus, how can human beings who have seen these things and know them very well continue to enjoy life like dogs and goats? Often a dog will approach sex, but the lady dog may not be attracted and will show her teeth and threaten the poor dog with serious injury till he goes about his business trying to get a little sex pleasure. Similarly, many times a dog risks being beaten or shot while stealing some food in a place where he knows he cannot go. The ass is very attracted to food that she ass, but the lady ass often kicks some legs. Similarly, the ass's master gives the ass a handful of grains, which the poor ass could get anywhere, and then burdens him with great loads. The goat is generally raised for slaughter. When the goat is brought into the slaughterhouse, he shamelessly goes after the lady goat gets them. In this way, even at the risk of being shot, bitten, beaten, and slaughtered, animals persist in their foolish sense gratification. How can an innocent being commit himself to such a condemned way of life wherein the result is practically the same as that of animals? If by cultivating the mode of goodness one's life is filled with happiness, enlightenment, and future rewards, why would anyone cultivate passion and ignorance? This is Uddhava's question. This is a merely question, not merely question, and the answers will give the actual answer or the factual statement about what is spiritual life. இங்கு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது, அதற்கான பதில் உண்மையில் ஆன்மீக வாழ்க்கை என்ன என்பதை பற்றி அமைந்துள்ளது. So the question here is that why do human beings engage in material life even then they know the result will not give happiness? இங்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன என்றால், இதன் பலன்கள் உண்மையில் மகிழ்ச்சியை தராது என்றாலும் ஏன் மனிதர்கள் இந்த பௌதிக விஷயங்களில் ஈடுபடுகின்றனர்? And then he says this is just acting like an animal. இது ஒரு மிருகத்தை போன்று நடந்து கொள்வதற்கு ஒப்பாகும். So in other words, on a lower level in material life, the human being acts like the animals act. ஒரு விதத்தில் கூற வேண்டுமானால் மனிதன் தாழ்ந்த நிலையில் பௌதிக உலகத்தில் ஒரு மிருகத்தை போல நடந்து கொள்கின்றான். Some people will say, well, what's wrong with that?
சில மனிதர்கள் இதனால் என்ன தவறு என்று கேட்பார்கள். So, of course, the Vedas also accept that the human being has certain needs, just as the animals have needs, and those must be fulfilled. வேதங்கள் என்ன கூறுகின்றது என்றால், எவ்வாறு மிருகங்களுக்கு தேவை என்பது இருக்கின்றதோ அது போலவே மனிதர்களுக்கும் தேவை என்பது இருக்கின்றது, அது நிச்சயம் திருப்தி செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் கூறுகின்றது. So we often summarize those as eating, sleeping, mating, and defending. அது நாம் உண்பது, உறங்குவது, தற்காத்துக் கொள்வது, இனவிருத்தி செய்வது என்பதில் அடக்கி விடுகின்றோம். So these are the main activities of the animal. இந்த செயல்கள் தான் மிருகங்களின் பிரதானமான செயல்களாக கருதப்படுகின்றது. And though they have other activities, most of those other activities also revolve around these four activities. மிருகங்கள் இதை தவிர பல செயல்கள் செய்தாலும் அவை செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களும் சுற்றி சுற்றி இந்த செயல்களுக்குள்ளே தான் வருகின்றன. And the human being also does these four activities. மேலும் மனிதர்களும் இந்த 4 செயல்களை தான் செய்கின்றனர். They are necessary for preserving the body. இவை 4 செயல்களும் உடலை பராமரிப்பதற்கு முக்கியமானவையாக இருக்கின்றது. And necessary for preserving the species. மேலும் உயிர்வாழிகளை பாதுகாப்பதற்கும் இது தேவைப்படுகின்றது. So we see that animals reproduce offspring and raise offspring. நாம் பார்க்கின்றோம் மிருகங்களும் தங்களது இனவிருத்தி செய்கின்றன, அந்த இனவிருத்தி செய்த பிறகு அதன் குட்டிகளை வளர்க்கின்றது. And the offspring grow up and they produce more children, and they grow up and produce more children. So this way the same species continues in the future. மிருகங்களில் குட்டிகள் வளர்ந்து கொண்டே செல்கின்றது, அவை குட்டிகள் போடுகின்றன, அந்த குட்டிகள் வளர்கின்றது. இவ்விதமாக அவை மேலும் மேலும் தங்களது இனத்தை பெருக்கிக் கொண்டே செல்கின்றன. So the same thing happens in the human being. இதே செயல்கள் மனிதர்களிடத்திலும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. We preserve our own body, and we also protect the family and the children, and they grow up and then they have children. So we produce our own species. நாமும் நமது உடலை பராமரித்துக் கொள்கின்றோம், நமது குடும்பத்தை காக்கின்றோம், அதற்கு பின்னால் இனவிருத்தி செய்கின்றோம். நமது பிள்ளைகள் மேலும் அவர்கள் வளர்கின்றனர், அவர்கள் இனவிருத்தி செய்கின்றனர். இவ்வாறு குடும்ப சந்ததியானது வளர்ந்து கொண்டே செல்கின்றது. And in many people, these necessities are very, very important. பல மக்களிடையே இந்த தேவைகள் என்பது மிக மிக பிரதானமாக கருதப்படுகின்றது. And for that reason, we have a lot of effort of the human being channeled into these. ஆகவே இந்த செயல்களை செய்வதற்காக மனிதன் பல விதமான முயற்சிகளை செய்து கொண்டு வருகின்றார். In fact, we'll see that a lot of energy goes into these activities. மேலும் இந்த செயல்களை செய்வதற்கு மனிதன் தனது பெரும்பாலான சக்தியை ஈடுபடுத்துவதையும் நாம் காண்கின்றோம். However, the human being is a little different from the animal. ஆனால் மனிதன் மிருகத்திலிருந்து சற்று வேறுபட்டு செயல்படுகின்றான். The human being can put more effort into these activities, even though he has enough. Maharaj? The human being can put more activity, more action, more effort into these activities, even though he already has enough. இவை அனைத்தும் மனிதனுக்கு தேவையான அளவில் இருந்தாலும் மனிதன் இவற்றை அடைவதற்கு மேலும் தனது சக்தியை ஈடுபடுத்துகின்றான். So the human being can eat, but he also can overeat. மனிதன் சாப்பிடவும் செய்யலாம், அதை தவிர அதிக அளவில் உண்ணவும் செய்யலாம். So all of his senses can go out of control. மனிதனின் புலன்கள் தனது கட்டுப்பாட்டிற்கு வெளியே செல்லக்கூடியது. And when they go out of control, it is not really good for the survival of the body or for the future generations. மனிதன் தனது புலன்கள் கட்டுப்பாட்டிற்கு வெளியே சென்றாலே ஆனால் அதை பராமரிப்பதற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் அது சிறப்பாக செயல்படுவது இல்லை. So because of this tendency of the human being to overuse his senses, we have the rules of scripture. ஆகவே மனிதனிடம் இந்த புலன்களை தாண்டி செயல்படக்கூடிய திறன் கிடைத்து இருக்கின்றதால் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு சில கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கொடுத்திருக்கின்றது. So these rules will provide for what is permissible action and what is not permissible. ஆகவே செய்யப்படக்கூடிய செயல்கள் என்ன, செய்யப்படக்கூடாத செயல்கள் என்ன என்பதை இந்த விதிமுறைகள் ஒருவருக்கு உணர்த்துகின்றது.
And even if it's permissible, then there are limitations, how much you can. அது செய்யப்படக்கூடிய செயல்களாக இருந்தாலும் எந்த அளவிற்கு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்கு இந்த விதிமுறைகள் ஒரு வரையறை வகுக்கின்றன. So when we have a society that follows these rules according to the scripture, then we call that civilization. ஆகவே ஒரு சமுதாயமானது இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றுவது என்பது நாகரிகம் அடைந்த ஒரு சமுதாயமாக நாம் கூறுகின்றோம். But these rules are merely for keeping the human being in a healthy state with some sense control. ஆகவே மனிதனை புலன் கட்டுப்பாடு என்கின்ற ஒரு நல்ல நிலையில் வைப்பதற்காகவே இந்த விதிமுறைகளானது அந்த மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. Of course, that is important. அதுவும் ஒரு விதத்தில் மிகவும் முக்கியமானது. But the human being also has another ability that the animals don't have. மிருகங்கள் இடையே இல்லாத மற்றொரு திறனானது மனிதர்களிடம் சிறப்பாக இருக்கின்றது. And that is to develop spiritually. அது மனிதன் ஆன்மீக வளர்ச்சியை நோக்கி தன்னை ஈடுபடுத்தலாம். So the animals cannot develop spiritually. மிருகத்தால் ஒரு ஆன்மீக வளர்ச்சியை உற்பத்தி செய்ய இயலாது. By nature they are in ignorance. இயற்கையாகவே மிருகங்கள் அறியாமையில் இருக்கின்றன. So the human being has the capacity for higher knowledge. ஆனால் மனிதன் மிக உயர்ந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு அவனுக்கு அந்த திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So we have another set of rules for cultivating that higher knowledge. அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு வேறு விதமான விதிமுறைகளும் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. And of course the rules for controlling the senses generally lead to this higher understanding. ஆகவே புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான இந்த விதிமுறைகளை கையாளுவதற்கு உயர்ந்த ஞானமானது அந்த மனிதனுக்கு தேவைப்படுகின்றது. When that sense control becomes natural, then that knowledge also begins to arise in the human being. அந்த புலன் கட்டுப்பாடு என்பது இயற்கையாகவே மனிதர்களிடத்தில் வரும்பொழுது அப்போது இந்த ஞானமானது அவனிடையே பூக்க தொடங்குகின்றது. So that is the stage of sattva, where there is some natural sense control and there is natural rising of understanding that we're not the body, we're the soul. இது சத்துவ நிலை என்பதாகும். அப்பொழுது மனிதனிடையே இந்த புலன் கட்டுப்பாடானது இயல்பாகவும் உயர்ந்த ஞானமானது அவரிடையே இயல்பாகவும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. So the rules of dharma are arranged to bring one to that level of sattva. ஆகவே இந்த விதிமுறைகள் சாஸ்திரங்களில் மனிதனை சத்துவ நிலைக்கு உயர்த்துவதற்காகவே வழங்கப்பட்டுள்ளது. And thus sattva is praised among the different gunas. ஆகவேதான் பல குணங்களில் இந்த சத்துவ குணமானது மிகவும் போற்றப்பட்டுள்ளது. And though one may not be in sattva, one should still give respect to the person in sattva. ஒருவர் சத்துவ நிலையில் இல்லை என்றாலும் சத்துவ நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவர் நிச்சயம் மரியாதை வழங்க வேண்டும். So the sattva is one stage of spiritual development. சத்துவ குணம் என்பது ஆன்மீக வளர்ச்சியில் ஒரு பகுதியாக திகழ்கின்றது. However, that spiritual development that takes place in sattva is also limited. It is limited, the spiritual development in sattva. ஆனால் சத்துவ குணத்தில் ஆன்மீக முன்னேற்றம் என்பது ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டே இருக்கின்றது. So it is good to come to sattva guna, but one should go beyond sattva. சத்வகுணத்திற்கு வருவது என்பது மிக சிறந்தது. அதையும் தாண்டி சத்வகுணத்தையும் தாண்டி மேல் நோக்கி செல்ல வேண்டும். So yes, we can strive for sattva, but we should actually strive to go beyond sattva. நாம் சத்வகுணத்திற்கு முன்னேறுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதையும் தாண்டி சத்வகுணத்தையும் தாண்டி செல்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். So if we strive for bhakti yoga, then naturally we go beyond sattva. நாம் பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்யும் போது இந்த சத்வகுணத்தை தாண்டி நாம் இயல்பாக செல்கின்றோம். So whatever good qualities we have in sattva will manifest through the process of bhakti. சத்வகுணத்தில் நம்மிடையே இருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான குணங்கள் பக்தி யோகத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. So we have praise of sattva guna here in these chapters, but we should understand that there's something even better than sattva. இந்த பதங்களில் இந்த சத்வகுணத்தை பற்றி மிகவும் போற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனால் உண்மையில் சத்வகுணத்தையும் தாண்டிய நிலை இருக்கின்றது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So
the person who cannot realize these higher goals, even of sattva, etc., is very unfortunate. ஆகவே சத்வகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த உயர்ந்த குணங்களை, இந்த உயர்ந்த நிலைகளை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அவர் மிகவும் துரதிர்ஷ்டசாலியானவராக கருதுகின்றார். Maybe in rajagun or in tamagun. உதாரணத்திற்கு ரஜோகுணம் அல்லது தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை கூறலாம். So the more that the tamagun manifests, the more the person is like an animal. தமோகுணமானது ஒருவரிடையே அதிகமாக வெளிப்படுத்தப்படும் போது அந்த மனிதர் மிருகங்களைப் போல நடந்து கொள்கின்றார். When rajagun manifests very strongly, the living entity, the human being, then he has some discipline and some sense control. ஆனா ரஜோகுணமானது அதிக அளவில் வெளிப்படுத்தப்படும் போது ஒழுக்கம் என்பது அவரிடையே சற்று வருகின்றது. So he has enough sense control that he can set some goals and attain some material goals. அவருக்கு புலன் கட்டுப்பாடு என்பது அவர் ஒரு நோக்கத்தையும் பௌதிக விஷயங்களை அடைவதற்கான ஒரு இலக்கையும் வைத்து செயல்படுகின்றார். So we see that many demons are in rajagun because they achieved something in the material world. நாம் பார்க்கின்றோம் பல அசுரர்கள் ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் பௌதிக உலகத்தில் ஒரு இலக்கை அடைவதற்கு முயற்சி செய்கின்றார்கள். And sometimes they will even give nice lectures on being the soul, not the body. சில சமயங்களில் அவர்கள் நான் ஆத்மா உடல் அல்ல என்பதை பற்றி பல சொற்பொழிவுகளை அருமையாக வழங்குவதும் உண்டு. So even Hiranyakasipu can give a nice lecture on how you're not the body and you shouldn't lament for your dead relatives. ஆகவே உதாரணத்திற்கு இரண்யகசிபு ஆனவன் நான் உடல் அல்ல ஆத்மா என்பதை பற்றியும் இந்த உடல் தேவைக்கு செல்லக்கூடாது என்பதை பற்றி மிக அற்புதமாக சொற்பொழிவு வழங்கி இருக்கின்றார். However, the rajagun also makes one inclined to great attachment and material enjoyment. ஆனால் இந்த ரஜோகுணமும் கூட இந்த பௌதிக இன்பத்தை தேடி செல்வதற்கு அவனுக்கு ஒரு உறுதியான ஊக்கத்தையும் வழங்குகின்றது. So this is a great obstacle to sattva-gun. இது சத்வகுணத்திற்கு செல்வதற்கு அந்த மனிதனுக்கு ஒரு தடையாக அமைந்து விடுகின்றது. And it often leads to tamagun instead. அது மீண்டும் இவனை தன்மகுணத்திற்கு வீழ்ச்சி அடையவும் செய்து விடுகின்றது. In which the person will do some very irrational actions. அந்த நிலையில் அவன் மனிதன் செய்யப்படக்கூடாத செயல்களை செய்து விடுகின்றார். An example of that is Kṛṣṇa. அதற்கு உதாரணம் கம்சனை கூறலாம். So because of his fear of Kṛṣṇa trying to kill him, then he did all sorts of atrocities. கிருஷ்ணர் மீது கொண்ட பயத்தினால் கிருஷ்ணரை கொல்ல வேண்டும் என்று பல விதமான செய்யப்படக்கூடாத செயல்களை கம்சன் செய்தார். So to be fixed in sattva in the material world is considered to be praiseworthy. ஆகவே சத்வகுணத்தில் இருந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் செயற்படுவது என்பது மிகவும் போற்றத்தக்க கூடிய ஒன்று. So one naturally commits less sinful activity. அவர் இயல்பாகவே பாவ செயல்களை குறைத்துக் கொண்டே செல்கின்றார். One naturally develops an inquiry into Atma. Maharaj, one begins to inquire about Atma. சத்வ நிலையில் ஒருவர் ஆத்மாவை பற்றி கேட்க தொடங்குகின்றார். And one accepts scripture. ஒருவர் அந்த நிலையில் சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றார். So therefore it's easy to progress to spiritual life, especially the jnana aspect. ஆகவே இந்த தன்மையில் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அடைவது என்பது மிகவும் எளிமையானது. So this is distinguishes the human being from the animal. இது மனிதனை மிருகத்திலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றது. So we don't see the dogs or the goats inquiring about Atma. நாம் நாயோ அல்லது ஆடுகளோ ஆத்மாவை பற்றி கேட்பதாக எங்கும் பார்த்ததில்லை. We don't see the dogs and cats studying the scriptures. நாம் நாயோ அல்லது பூனைகளோ சாஸ்திரங்களை படித்ததாகவும் எங்கும் கேள்விப்பட்டதில்லை. And we don't see them considering whether this action is according to dharma or not. மேலும் அவை செய்யக்கூடிய செயல்கள் தர்மத்திற்கு உட்பட்டதா அல்லதா என்பது பற்றியும் அவர்கள் உணர்வது இல்லை. So this type of activity is prominent in a person in sattva-gun. ஆனா இந்த செயல்கள் சத்வகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதனின் பிரதானமான செயல்களாக இருக்கின்றன. It is not so prominent in the person in rajagun. ஆனால் ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களிடம் இந்த செயல்கள் பிரதானமாக இருப்பது இல்லை.
And it is very rare in the person in tamoguna. ஆனால் மேலும் தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களிடம் இந்த செயல்கள் மிக மிக அரிதானது. So the tamoguna person is quite similar to the animal. ஆகவே தமோ குணத்தில் செயல்படக்கூடிய மனிதன் இந்த மிருகங்களுக்கு சமமானவனாக இருக்கின்றான். In fact, some people compare the person in tamoguna to simply an advanced animal. ஆகவே சில மனிதர்கள் கூறுகின்றார்கள் தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு விலங்கினங்களாகவே தான் இருக்கின்றார்கள். And sometimes the Bhagavatam calls the human being in ignorance a two-legged animal. சில சமயங்களில் பாகவதம் இந்த இரண்டு கால்கள் கொண்ட மனிதனை மிருகம் என்று கூறுகின்றது. 4 கால்கள் கொண்ட மிருகங்களோடு ஒப்பிடுகின்றது. So the person may not be particularly sinful. குறிப்பாக ஒரு மனிதன் பாவகரமாக இருப்பது வேண்டும் என்று எண்ணுவதில்லை. But because that person is completely absorbed in material life, therefore we compare him to an animal. ஆனால் அந்த மனிதன் முழுவதுமாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்ட காரணத்தினால் அவன் மிருகத்தோடு சமமாக வைத்து பேசப்படுகின்றான். So the human being is higher than the animal because of this propensity for higher knowledge. மனிதன் உயர்ந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு தகுதியானவனா இருக்கின்ற காரணத்தினால் மனிதனானவன் மிருகத்தை காட்டிலும் மேன்மை ஆனவனாக கருதப்படுகின்றான். But this higher knowledge will not develop unless we got the proper association and system. மேலும் ஒரு தகுதியான சங்கம் மற்றும் ஒரு வழிமுறையை இவன் பின்பற்றாத பட்சத்தில் இந்த ஞானமானது அவனிடையே முன்னேற்றம் அடைவது இல்லை. So therefore to cultivate the sattva guna and to cultivate bhakti, there is a great emphasis on the association. ஆகவே இந்த சத்துவ குணத்தில் இருந்து முன்னேற்றம் அடைவது இந்த ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு சங்கம் என்பது மிகவும் வலியுறுத்தப்படுகின்றது. So if a person comes to sattva guna, then he will realize that all this endeavor in material life is not very useful. ஆகவே சத்துவ குணத்திற்கு ஒரு மனிதன் வரும்பொழுது இந்த பௌதிக உலகத்தில் செய்யப்படக்கூடிய அனைத்து செயல்களும் உபயோகமற்றது என்பதை அவன் புரிந்து கொள்கின்றான். The person in rajaguna will be the opposite. He will think, yes, we have to work very hard because we have to get these material goals. ஆகவே ஆனால் ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதன் இதற்கு எதிர்மறையாக செல்கின்றான். அதாவது நிச்சயம் நான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அரும்பாடுபட்டு உழைக்க வேண்டும், எனது இலக்கை நான் அடைய பெரும்பாடுபட வேண்டும் என்று கருதுகின்றான். Person in tamoguna has a desire for the enjoyment, but he is very lazy. He does not want to put the effort into attaining those goals. தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களிடையும் ஆசை என்பது இருக்கின்றது. அவன் சோம்பேறியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த இலக்கை அடைவதற்கு அவன் எந்த ஒரு விதமான முயற்சியையும் போடுவது இல்லை. So we see there is great difference in the persons in different gunas. ஆகவே பல குணங்களில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மனிதர்களுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டினை நாம் காணலாம். And very difficult for the persons in the lower gunas to advance spiritually. ஆகவே தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைவது என்பது மிகவும் கடினமானது. So the varnashram system does not disturb people. It keeps them in the gunas and gradually cultivates them. வர்ணாசிரம முறை என்பது மக்களை அவர்களது குணத்திலிருந்து தொந்தரவு செய்யாமல் படிப்படியாக காலப்போக்கில் அவர்களை முன்னேற்றம் அடைவதற்கு உறுதுணை செய்கின்றது. And we see in Bhagavad Gita, even Kṛṣṇa says, don't disturb the minds of the ignorant people. மேலும் கிருஷ்ணன் பகவத்கீதையில் அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களின் மனதை எந்த தொந்தரவும் செய்ய வேண்டாம் என்றும் பரிந்துரைக்கின்றார். So it says, don't disturb them by jnana. Don't say, oh, you're not the body, you're the soul. Give up all these material activities. Don't say that to the people of Tamoguna. தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களிடம் சென்று ஞானத்தை கூற வேண்டாம், அதாவது நீங்கள் இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா என்பதை பற்றி அவர்களிடம் எடுத்துரைக்க வேண்டாம் என்று பகவான் கூறுகின்றார். And the reason is they are not qualified for giving up those material activities. ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த பௌதிக விஷயங்களை விடுவதற்கு தகுதியை இன்னும் அடையவில்லை. So, but then we see the opposite also. Sometimes the Bhagavatam says, oh, you have to give up all this material activity, useless.
ஆனால் சில சமயங்களில் இதற்கு எதிர்மறையாகவும் அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள். இந்த பௌதிக செயல்கள் அனைத்தையும் நாம் விட்டுவிட வேண்டும், இவை அனைத்தும் உபயோகமற்றது என்றும் நினைக்கின்றார்கள். We see the scriptures condemn all of this material activity. நாம் பார்க்கின்றோம் சாஸ்திரங்கள் இந்த பௌதிக செயல்கள் அனைத்தையும் கண்டனம் செய்கின்றது. And we see the great devotees also do this. நாம் பார்க்கின்றோம் பெரிய பக்தர்களும் இதனை கண்டனம் செய்கின்றனர். Narada Muni always goes out and preaches. நாரத முனி எப்பொழுதும் வெளியே சென்று பிரச்சாரம் செய்கின்றார். And he tells these materialistic people, give up all of this, all useless. அவர் இந்த பௌதிக மக்களிடையே சென்று இந்த பௌதிக செயல்கள் அனைத்தையும் விட்டு விடுங்கள், இது உபயோகமற்றது என்று பிரச்சாரம் செய்கின்றார். And then we find devotees also do the same thing even now. ஆனா இன்று வரை நாம் பார்க்கின்றோம் பக்தர்களும் இதேதான் மக்களிடையே சென்று சொல்கின்றனர். So does this violate what Kṛṣṇa says in Bhagavad Gita? Don't disturb the minds of ignorant people. ஆனால் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகின்றார் தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களின் மனதை நாம் எந்த தொந்தரவும் செய்ய வேண்டாம் என்று. So we have another principle, and that is you have to speak the truth. Don't tell a lie. நமக்கு மற்றொரு கோட்பாடும் இருக்கின்றது, நாம் எப்பவும் உண்மையை பேச வேண்டும், பொய் பேசக்கூடாது. That's why Bhagavatam and Bhagavad Gita also say, yes, but we have to reveal the truth. So they tell what is the actual fact. ஆகவேதான் பாகவதம் பகவத்கீதை என்பது நாம் உண்மை என்ன என்பதை கூற வேண்டும் என்று மேலும் மேலும் வலியுறுத்துகின்றது. However, we do have to consider who is qualified to hear the truth. ஆனால் அந்த உண்மையை கேட்பதற்கு யார் தகுதியானவர்கள் என்பதையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். And of course, to present the truth so that people can understand it and it becomes useful for them. ஆகவே இந்த உண்மையை உரைக்கும் போது மக்கள் அதை புரிந்து கொண்டு அதனால் பயனடையும் வகையில் நாம் எடுத்துரைக்க வேண்டும். If they simply hear it and reject it, then what is the use of saying it at all? நாம் இந்த உண்மையை கூறும்போது அவர்கள் கேட்டுவிட்டு அதை நிராகரித்து விட்டார்கள் என்றால் அதனால் என்ன பலன் கிடைக்க போகின்றது? So Bhanu says, yes, you have to tell the truth and do not avoid telling the truth, but you also have to say it very sweetly. மனு சமித்தை கூறுகின்றது, நாம் உண்மையை கூற வேண்டும், உண்மையை மாற்றி கூறக்கூடாது, ஆனால் அதை இனிமையான வகையில் நாம் கூற வேண்டும். So this means that you say it in such a way that they can accept it. அதாவது அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கின்ற வகையில் நாம் அந்த தர்மத்தை உண்மையை எடுத்துரைக்க வேண்டும். So this is how the devotee will also have to preach. Maharaj, the devotee will have to preach in this way also. பக்தர்களும் இந்த வகையில் தான் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். And he also has to consider the qualification of the people. ஆகவே மக்களின் தகுதியையும் பக்தர்கள் பிரச்சாரம் செய்யும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். He cannot encourage them to go beyond their qualification. அவர்கள் இருக்கக்கூடிய தகுதியை தாண்டி அவர்கள் செல்வதற்கு அவரால் ஊக்குவிக்க இயலாது. Of course, we can say everybody is qualified for bhakti. ஆனால் நாம் கூறலாம் அனைவருமே பக்தி செய்வதற்கு தகுதியானவர்களே. So that is true. In Bhagavad Gita, Kṛṣṇa says the Vaishyas and the Sudras and everything, they can all take to the process of bhakti. மேலும் இது உண்மைதான். பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகின்றார் வைஷ்யர்கள் சூத்ரர்கள் என்று எல்லோருமே பக்தியை எடுத்து எளிமையாக செய்யலாம். But then Kṛṣṇa also says, don't preach to the faithless people. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் நம்பிக்கை அற்ற மனிதர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டாம் என்றும் கூறுகின்றார். So we have to consider all of the instructions of Kṛṣṇa. ஆகவே கிருஷ்ணரின் இந்த போதனைகள் அனைத்தையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். And when we preach, then we have to preach in a proper way to the person considering his qualification. ஆகவே நாம் பிரச்சாரம் செய்யும் போது அந்த நபரின் தகுதியை கருத்தில் கொண்டு நாம் சரியான விதத்தில் அவருக்கு இந்த உண்மையை எடுத்துரைக்க வேண்டும். So very fortunately, bhakti qualification does not depend upon the gunas. ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக பக்தி என்பது இந்த குணங்களை சார்ந்து செயல்படுத்தப்படுவது இல்லை. So one can encourage a person in tamagun or in sattva-gun to practice bhakti. ஆகவே சமோகுணம் ரஜோகுணம் அல்லது சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களையும் இந்த பக்தியை செய்வதற்கு ஒருவர் ஊக்கப்படுத்தலாம். But we may have to preach a little different to these different persons. ஆனால் இந்த பல்வேறு விதமான மனிதர்களுக்கு நாம் பல்வேறு வகையில் இந்த பக்தியை பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். And we have to consider if faith has developed or not. மேலும் இந்த நம்பிக்கையானது அவர்களிடம் வளர்ந்ததா இல்லையா என்பதை நாம் ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். If faith has developed, then we can directly preach bhakti to any person.
அந்த மனிதர்களிடம் நம்பிக்கை என்பது வளரும் பட்சத்தில் யாரிடம் வேண்டுமானாலும் நாம் பிரச்சாரம் செய்யலாம். And then they surpass all the gunas. அதன் மூலமாக இந்த அனைத்து குணங்களையும் அவர் தாண்டி செல்கின்றார். So that is the way in which we preach. இவ்விதமாக தான் மனிதர்களிடையே பிரச்சாரம் என்பது மேற்கொள்ள வேண்டும். Kṛṣṇa. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much, Maharaj. First question is from Grace Jyoti Sundar Mataji. In previous verses, we see that liberation was discussed to indirectly glorify bhakti by destroying. முதலில் நாம் பார்த்தோம் முந்தைய ஸ்லோகங்களில் இந்த what is incorrect பிரபு? Liberation was discussed to indirectly glorify bhakti. முக்தி என்பது அங்கே சிறப்பாக சொல்லப்பட்டது, மறைமுகமாக பக்தியை பற்றி கூறப்பட்டது. By destroying all the three modes. இந்த மூன்று குணங்களையும் அழிப்பதின் மூலமாக. Why here again Uddhava is glorifying mode of goodness? மேலும் இங்கே ஏன் உத்தவர் சத்வகுணத்தை போற்றுகின்றார்? Well, this, as we see in Bhagavad Gita and other scriptures also, there often is a gradual approach to bhakti. நாம் பகவத்கீதை மற்றும் இதர சாஸ்திரங்களில் பார்க்கின்றோம் இந்த வழிமுறையானது படிப்படியாக நம்மை உயர்ந்த நிலைக்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய பாதை. It is something like pointing at the moon by pointing at the branch. Maharaj, you point at the moon by pointing at the branch next to the moon. நிலவு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களை நாம் காட்டுவதன் மூலம் நிலவை நாம் குறிப்பது போல. So you point the person in the right direction. நாம் மனிதனை சரியான வழிமுறையில் நாம் காட்டுகின்றோம். When they're in the right direction, then you can actually more specifically indicate the proper goal. நாம் அந்த மனிதன் சரியான பாதையில் செல்லும் போது அப்பொழுது நாம் சரியான இலக்கை அவரிடம் எடுத்துரைக்கலாம். So therefore there is encouragement to progress through the gunas. ஆகவே குணத்தின் மூலம் வளர்ச்சி அடைவதற்கு ஒரு ஊக்குவிப்பானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. If one progresses to the gunas, then one develops, as I said, this interest in tathā. ஆகவே ஒருவர் குணத்தை தாண்டி செல்லும் போது நான் ஏற்கனவே கூறியது போல ஆத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்கின்றார். And then they're more they can accept the scriptures of jnana or bhakti at that stage. அந்த நிலையில் ஞானம் அல்லது பக்தியை சார்ந்த சாஸ்திரங்களை அவர் எடுத்துக்கொள்ள தொடங்குகின்றார். But of course this is the gradual method. ஆனால் இது படிப்படியாக செல்லக்கூடிய ஒரு பாதை. And then Kṛṣṇa also recommends the direct method. ஆனால் கிருஷ்ணரும் நேரடியான ஒரு வழிமுறையை கூறுகின்றார். That is simply inculcate faith in people and then let them do bhakti. மக்களிடையே சென்று நம்பிக்கை ஏற்படுத்துங்கள், அதன் மூலமாக அவர்கள் பக்தியை செய்யலாம். And the same purpose is achieved. இந்த இலக்கை தான் அந்த வழியின் மூலமாகவும் அடையப்படுகின்றது. Hare Krishna. Maharaj, next question is from Rao Prabhu. How can we practice simple living which paves ways for more time to be spent in devotional service? மகாராஜ், நாம் எப்படி எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ முயற்சி செய்வது, அதன் மூலமாக பல நேரங்களை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்த இயலும்? The reason behind this question is in this current society it's really difficult for us to come out of this material culture, and simple living also becomes a difficult task. நாம் இப்பொழுது வாழக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் இந்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவது என்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கின்றது. மேலும் எளிமையான வாழ்க்கை என்பதும் மிக மிக கடினமாக இருக்கின்றது. If one advances in bhakti, then automatically one becomes disinterested in material things. ஒருவர் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைய இந்த பௌதிக விஷயத்தின் மீது அவரது நாட்டமானது செல்வதில்லை. So this is the general way in which we limit material attachment. இவ்விதமாக தான் இது பொதுவான ஒரு வழிமுறை. இந்த வழிமுறையின் மூலம் நாம் பௌதிக விஷயங்களின் மீது நமது பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். That is, we develop our attraction. அதாவது நாம் கிருஷ்ணர் மீது அதிக அளவில் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்வது. Naturally, attachment to material things will be much less. இயல்பாகவே அப்பௌதிக விஷயத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றானது குறைந்து கொண்டே சென்று விடுகின்றது. Maharaj, the next question is from Manohara Mayapur Prabhu. You have stressed the importance of
association being very important to elevate from the guna. But we see, yes, sir. மகாராஜ் நீங்கள் கூறினீர்கள் ஒருவர் தன்னை குணங்களிலிருந்து முன்னேற்றிக் கொள்வதற்கு சங்கம் என்பது முதன்மையானதாக கருதப்படுகின்றது. Whereas when we see the case of Dhruva Maharaj or Mridari, we see that they have taken the warning of Narad Maharshi seriously and they stuck to that and they achieved the goal. மேலும் நாம் துருவன் மற்றும் மிருகாரியின் கதையில் பார்த்தோமேயானால் அவரது குருநாதரான நாரத முனி உபதேசங்களை தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டு அதனிடையே பற்றுக்கொண்டு அவர்களது குறிக்கோளை எளிமையாக அடைந்திருக்கின்றார்களே. Can we say following is more important after getting association, even if association is not there? அப்பொழுது நாம் சங்கத்தை பெற்று அதன் மூலமாக கட்டளைகளை பின்பற்றினால் மட்டும் போதுமா, சங்கம் இல்லாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்லையா? I suppose he means following the order, is that right? Yes, Maharaj, following the instructions. Well, the best part of Sangha is to absorb and follow the instructions. சங்கத்தின் சிறந்த பகுதி என்ன என்றால் அந்த கட்டளைகளை கேட்டு அதை பின்பற்றுவதுதான். If you associate with the devotee and serve him, but you never follow his instructions, then it becomes useless. நாம் ஒரு பக்தரின் சங்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களிடம் கட்டளை பெற்று அதை நாம் பின்பற்றவில்லை என்றால் அது உபயோகமற்றது. If we can take the instructions properly, that means even if we are not directly in contact, we can still spiritually develop. ஆகவே ஒரு பக்தரிடம் அந்த கட்டளைகளை பெற்று நாம் அதை பின்பற்றும் போது அவரிடம் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் நமக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றமானது அக்கட்டளையின் மூலம் கிடைக்கின்றது. Thank you so much, Maharaj. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Dear devotees, thank you for your continued participation. As a regular practice, first let's chant Hare Krishna Mahamantra thrice for the well-being of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare